Với những thông tin liên quan đến diện visa doanh nghiệp bảo lãnh subclass 482, mình là Phương Anh từ IEMC Sydney và hôm nay tham gia cùng chúng ta sẽ có anh Michael Hanrahan, cố vấn di trú của IEMC để mang lại cho chúng ta những thông tin toàn diện về dòng visa này, đặc biệt là những thay đổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Michael, can you introduce a bit about yourself? And, Yeah, sure. yeah. Yep. So my name's Michael Hanrahan, Director of Marketing Migration here, and just been in the industry for over 10 years now, and specialise in employment and visas and investor visas here. Thank you, Michael. Các bạn, anh Michael là Mara tại IEMC và đã có rất là nhiều năm trong ngành tư vấn về những diện visa từ đầu tư cho tới chủ bảo lãnh, hoặc là có thể nói tất cả các diện visa Úc hiện đang có. Hôm nay thì IEMC sẽ bắt đầu với chia sẻ với các bạn những cái thông tin liên quan đến diện visa 482. Thì như các bạn đã biết thì visa diện doanh nghiệp chủ bảo lãnh subclass 482 là loại visa lao động cho phép chủ lao động bảo trợ người làm cho doanh nghiệp tại Úc, và đây là loại visa thay thế cho tiểu loại visa 457 kể từ tháng 3 năm 2018. Và diện visa doanh nghiệp bảo lãnh này có rất là nhiều dòng, cũng như là có một số subclass có những cái nét tương tự. Vì vậy nên là ngày hôm nay anh Michael sẽ nêu ra cho chúng ta những cái thông tin để chúng ta có thể phân biệt cũng như là tìm kiếm được cái loại visa mà phù hợp nhất với bản thân mình. So Michael, can you start right now? Yes, sure thing. So I guess the first thing we just talk about is an overview of the 482 visa as of current time frame. So it's generally between 2 to 4 years, and from the 482, which is a temporary visa, we then go to generally a 186, which is a permanent residency. Visa 482 thì nó sẽ giúp cho các bạn sống và làm việc tại Úc trong vòng từ 2 tới 4 năm, và sau đó thì mình sẽ move lên permanent resident visa, đó là visa 186. And at the end of this slide, at the end of this presentation, we'll then go on to the changes that will happening at the end of 2023. Vào cuối năm 2023 này sẽ có rất là nhiều những cái sự thay đổi, và team IEMC sẽ chia sẻ với các bạn vào cuối cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Okay. So the first part of the 482 visa is what's called standard business sponsor, where the employer, being the company, needs to be an approved sponsor. Đầu tiên thì đó sẽ là cái dòng visa mà các doanh nghiệp sẽ đứng ra để bảo trợ và đề cử cho người nộp đơn. Một khi cái việc sponsor được duyệt rồi thì nó sẽ có hạn trong vòng 5 năm và doanh nghiệp sẽ không cần phải nộp lại. Okay. And then the next part is what's called the nomination, and that is where the employer and the company have an approval to sponsor a person in a particular position. Sau khi mà có được quyền bảo lãnh thì doanh nghiệp sẽ đi tới bước là nomination. Thì đây là cái bước mà một người sẽ được đề cử với một cái vị trí nào đó để được làm việc cho doanh nghiệp tại Úc. And then currently there are two different streams. There's the short term and then there's the medium term stream. So these there are specific occupations in these streams, and then there's also specific PR pathways for these streams as well. Yeah. Và hiện tại mình đang có 2 dòng, đó là những ngành nghề được chỉ định nằm trong danh sách Short Term Skill Occupation List, nghĩa là những ngành nghề ngắn hạn, và những ngành nghề được chỉ định nằm trong Medium Term Skill Occupation List, có nghĩa là nằm trong danh sách trung hạn. And then
certain occupations will also have specific requirements. So, this can change. This can be varied from, say, we're an accountant where the employer needs to have at least $1 million turnover and 5 people, 5 employees, or we're a chef where it needs to be in a serviced restaurant. So the requirements can change to the specific role. Và những cái điều kiện của mỗi cái ngành nghề thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là muốn được sponsor một người kế toán, một người accountant, thì doanh nghiệp sẽ phải có $1 triệu turnover và 5 nhân viên trong doanh nghiệp đó. Hoặc là nếu như mà muốn được bảo trợ một người chef cook thì doanh nghiệp sẽ cần phải là một cái nhà hàng đang phục vụ khách. Okay. And then there are the salary requirements, which for a normal position, as of now, is $53,900. And then this obviously will be changing in the latter part of this year. Và đối với mức lương thì hiện tại đang là $53,900 trong vòng 1 năm. Và điều này sẽ thay đổi trong một thời gian ngắn tới đây. And then we have labor market testing, which fortunately for Vietnamese citizens isn't actually required, but it's still something we recommend as it helps with prove the genuine position. Và sau đó thì mình còn có labor market testing mà Việt Nam thì may mắn nằm trong số nước không cần phải chuẩn bị cái này, nhưng mà có thể là mình cũng phải nên chuẩn bị tinh thần trước để cái hồ sơ của mình nó có cái khả quan hơn. Then we need to also prove that the position is genuine, and we'll talk more about the specifics of that later. Và một điều nữa là mình phải chứng tỏ là doanh nghiệp thực sự là một cái nơi đang cần một người có cái năng lực như vậy. Đó là cái sự chân thực của cái việc mà cần một người lao động không phải đến từ nước Úc. Yep. And then the third part and the most important part is the visa application, the 482 visa application. Và cái phần cuối cũng là phần quan trọng nhất, đó là phần nộp visa. So for the normal stream, the occupation needs to be on the list. You need to have at least 2 years relevant work experience, and you need to have the qualifications for that particular position. Như các bạn cũng thấy thì đầu tiên là mình cần phải được cái ngành nghề mình đang làm nó phải nằm ở trong cái list ngắn hạn hoặc là trung hạn. Mình phải có ít nhất là 2 năm kinh nghiệm làm việc full time hoặc là tương đương trong cái ngành nghề mình được đề cử, và có những cái bằng cấp liên quan cũng như là cái background liên quan với cái ngành nghề đó. And also need to meet the English requirements as well, of course. Và tất nhiên là còn những điều kiện về tiếng Anh nữa. So with English, we need a 5.0 in equivalent in IELTS. Về tiếng Anh thì mình sẽ cần 5.0 IELTS. There are certain exemptions that if you come from an English-speaking country or specific labor agreements that we'll talk about later. Và nó sẽ có những cái miễn trừ nếu như mà bạn tới từ một cái đất nước nói tiếng Anh, hoặc là có một số cái điều đã được loại bỏ trong cái labor agreement, trong cái hợp đồng lao động của mình. There are specific conditions as well that you need to have health insurance, and that you need to start working for the employer within 90 days of arrival.
Chúng ta sẽ phải có health insurance xuyên suốt cái thời gian mà sống tại Úc, và cũng như á là, cái người mà giữ visa chính á, thì phải bắt đầu làm việc, sau khi mà visa được cấp, nếu như mà đang ở sẵn trên nước Úc rồi, vào cái khoảng thời gian cấp đó, hoặc là trong vòng 90 ngày kể từ khi tới Úc, nếu như mà bạn ở ngoài nước Úc vào cái thời điểm mà visa được cấp. So we can also bring family members will be included in your visa. So that can only be your spouse or your children who are under 23 years of age. Và chúng ta có thể mang theo, người phụ thuộc cùng với mình ha, đó là vợ, chồng hoặc là con cái người dưới 23 tuổi. And then we'll also talk now about the new changes that are coming aboard at the end of this year. So the biggest and probably the most important change is that all occupations will be eligible to apply for PR. Will be eligible to apply for PR, whether it's on the short-term list or the medium long-term list. Đối với những thay đổi trong năm 2023 và năm 2024, đó là tất cả, các ngành nghề đều có khả năng, nộp, visa PR. And the other big change is that to proceed from the 186 temporary resident transition stream, you only need to work for 2 years rather than 3 years. Và chúng ta sẽ có thể chỉ cần phải làm việc, trong vòng 2 năm thay vì 3 năm, ở trên visa 482, rồi có thể nộp cho visa 186. And another big change is that there will no longer be the restriction in terms of how many short-term visas that you can apply for, as previously you could only apply for two-year visas in the short-term list. Và trước đây á, thì, đối với những ngành nghề nằm ở trong, cái list ngắn hạn á, thì chúng ta chỉ có thể nộp, 2 lần thôi, là mỗi lần 2 năm, và bây giờ thì nó sẽ không có giới hạn nữa, bạn có thể nộp bao nhiêu lần tùy ý. Yeah, and as of the 1st of July, the temporary skilled migration income threshold will increase from the current 53,900 to 70,000. Và một điều rất là quan trọng á, đó là, cái base, salary sẽ, thay đổi từ 53.900 lên và tăng lên thành là 70.000 một năm. Yeah. And this is important as we need to prove that the role itself will be paid 70,000. So if we can't prove that the role can be paid 70,000, then it won't be eligible to be included in the 482. Và theo anh Michael á, thì nếu như mà cái, công việc của bạn á, không thể được chứng minh là nó nên được trả ở cái mức là 70.000 đô, cho một năm á, thì bạn cũng sẽ không có, thể nộp visa 482 được. Yeah, but this is something that we can consult you and talk to you about on a case-by-case basis. Và những cái điểm này á, thì, team AMC có thể tư vấn cho các bạn, dựa theo, chi tiết của từng case ha. Nó không thể có một cái đáp án chung cho tất cả các case được. Hiện tại á, thì các bạn ơi, mình đang nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn và anh Michael sẽ, trả lời từng câu hỏi một. Phương Anh sẽ chuyển tới anh Michael, trong cái phần tiếp theo ha. So Michael, do you have anything else to share with our audience tonight? They're the main changes. Yeah, we also another one of the big changes is the changes to the aged care component. So in terms of community care and so on.
where they allow there is a new stream in terms of with a labour agreement for people in the aged care stream will be able to apply for 482s as well. Và có một cái thay đổi rất là lớn, đó là đối với các bạn mà đang làm những công việc như là aged carer hoặc là disabled carer thì các bạn đã có thể nộp cho visa 482 rồi, nếu như mà mình đã học xong cái certificate và có người chủ quyết định đồng ý bảo lãnh cho mình ha. Yeah. So they're the main changes. So now we'll be open to answering a few questions and helping some people out there. Thank you, Michael, for your sharing. So I have some questions for you. So could you please help differentiate the employer-sponsored visa subclasses, 482, 186, and 494, which is for regional area? Sure. So I guess the 482 is a temporary visa, and with that, you only need 2 years work experience, and generally you don't need a skills assessment if you have an Australian qualification. So that's the first one. Yes. Phương Anh có nhờ anh Michael phân tích cho tụi mình những cái điểm khác nhau giữa visa 482, 186 và 494 ha. Thì anh Michael nói cái điểm khác biệt đó là đối với visa 482 thì nó là visa tạm thời thôi, temporary resident. Nó có hạn trong vòng 2 năm. Bạn không cần phải có skill assessment, và nếu như mà bạn có được những cái bằng cấp mà học tại Úc. Yes, and for 186, please. 186 direct entry. So to be eligible for that, you need to have 3 years worth of work experience and you need a skills assessment. Đối với visa 186 thì nó sẽ là cái dòng direct entry, và bạn sẽ cần phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc và phải có skill assessment. And for 494, please. 494, well, the employer needs to be in a regional area, and you also need a skills assessment as well. So how many years in regional area? 3 years. Đối với dòng 494 thì các bạn sẽ phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở khu vực regional, và cũng cần phải có skill assessment ha. Yes. And one more question for you. So what are the differences between the 196 TRT and 186 TRT and 186 direct? Yeah, so the 186 TRT, that means you're working for the employer in a 482 for between 2 to 3 years, depending on the time frame and when you apply, and then you proceed from the 482 to the 186. With that, you don't need a skills assessment. Yes. Phương Anh có hỏi anh Michael về cái điểm khác nhau giữa visa 186 TRT và 186 Direct. Thì anh Michael có chia sẻ là đối với 186 TRT thì các bạn sẽ phải ở trên visa 482 và làm việc cho cái người chủ bảo lãnh mình từ 2 tới 3 năm và không cần skill assessment. And then with the 186 direct entry, you don't need to be working with the employer previously, and you need a skills assessment. Và đối với visa 186 Direct thì bạn không cần phải làm việc với cái người chủ muốn bảo lãnh mình, và bạn phải có cái skill assessment. Thank you. So is it true that offshore applicants don't need to advertise? Well, the advertisement is linked to the labour market testing, and so as I mentioned earlier, it's not applicable for Vietnamese citizens. So if you're onshore or offshore and you're a Vietnamese citizen, it doesn't matter. We don't need to run strict labour market testing. Thank you. Phương Anh có hỏi anh Michael về cái việc là mình làm quảng cáo, thì anh Michael có nói là do bản thân Việt Nam đã không có áp dụng cái labour market testing rồi, cho nên dù các bạn có ở trên nước Úc hay ngoài nước Úc thì bạn cũng không cần phải quan tâm đến cái điểm đó.
So as a Myra, how do you think these changes that you have mentioned earlier might affect the employer sponsor visa applicant in the future? So is it getting more difficult or easier for them? Well, I guess the answer is both. So the increase in the wage can make things harder, but then allowing people from the short-term list to apply for PR has made things easier. So it's kind of a mixed bag, I guess I'd say. Thank you. Phương Anh vừa mới hỏi anh Michael là những cái thay đổi mà anh Michael vừa chia sẻ nó sẽ làm khó hay là khiến cho cái việc mà các bạn apply visa PR diện chủ bảo lãnh nó sẽ dễ hơn. Thì anh Michael nói là nó vừa khó và vừa dễ. Nó khó là bởi vì cái mức thu nhập nó đã tăng từ gần 54.000 lên tới 70.000, nhưng mà nó dễ là bởi vì chính phủ Úc đã mở cửa để các cái ngành nghề nằm ở trong short term list cũng có thể apply PR luôn, cho nên là chúng ta sẽ có nhiều người có cơ hội hơn. So in your opinion, who will be suitable to apply for this type of visa, like the 482? Yeah, so as long as you have the qualifications and the work experience, and your employer is suitable, that would be the main thing. So we obviously need to speak to you and your employer, and that's something that we can help do. So when you contact us, so that we can talk about the process in detail. Thank you. Phương Anh có hỏi anh Michael thì đối với những đối tượng nào thì sẽ phù hợp để nộp dòng visa này, thì anh Michael nói là chỉ cần các bạn có được cái bằng cấp phù hợp và cũng như là có được cái một người chủ đồng ý bảo lãnh cho mình thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu nói chuyện để khởi đầu cái việc nộp hồ sơ 482 cho các bạn ha. Michael, do you think that the $70,000 per annum is a major obstacle for our applicants? It can provide some challenges. We're generally finding that most people are on a minimum of 60,000 at the moment for most occupations. So it is a little bit of a jump, but yeah, it can be challenging, but it's something that I guess people will need to come around, and employers will obviously need to be paying more money to get the staff that they need. And there is a severe skills shortage at the moment. So I hope and expect employers will be able to make up the difference. Thank you for your answer. Phương Anh có hỏi anh Michael về việc là liệu 70.000 đô lương hàng năm có phải là một cái trở ngại lớn cho các bạn ứng viên hay không, thì anh Michael có nói là từ 50 mấy ngàn mà lên 70.000 thì cũng là một cái khoảng cách lớn và nó sẽ thách thức những cái doanh nghiệp nhỏ nhiều hơn, cũng như là hiện tại nước Úc đang có thiếu hụt về nguồn nhân lực chất lượng cao cũng khá là nhiều, cho nên là đúng là nó sẽ có những cái trở ngại đặc biệt đó là cho cả doanh nghiệp nữa chứ không phải chỉ riêng gì những người nộp hồ sơ. Okay, so as we know, the employer sponsor visa holders must work for their employers for at least 2 years. So in which case they can change their employers? So are you saying when we apply for the 482 or after we get the 186? After we get to 186. Okay, yep. So after the 186 is granted, one of the conditions is that you need to remain with your employer for 2 years. And after that 2 years, you're free to work for another employer. If your circumstances change before those end of the 2 years and you need to change employers, that is also possible. But it's something, again, that you'd probably want to speak to us about so we can help manage the process for you.
Thank you. So how about during the 482 visa? So with the 482, you need to continue working for the same employer. We have to. The applicant have to, yeah. Đối với các bạn giữ visa 482 á, thì các bạn cần phải làm việc ở cho cái người chủ mà đã bảo lãnh cho mình ha. Còn đối với các bạn đã được grant 186 rồi á, thì vẫn phải làm việc trong vòng 2 năm. Nhưng mà nếu như mà có một số cái lý do nào đó mà mình bắt buộc phải thay đổi á, thì chúng ta sẽ thảo luận theo từng case một ha. So Michael, now we can move to the questions from our audience. So Mr. Huỳnh Vũ, he asked about the requirements for a company to get sponsorship rights. So I remember that you mentioned it before, which is they need to have like $1 million turnover. And sorry, that's for an accountant. So there are many different criteria. For the sponsorship application. Yeah. So generally, we need to prove that the company is trading and can afford to pay the position, and we can prove that the company genuinely needs that position as well. Thank you. Huỳnh Vũ ơi, anh Michael có trả lời á là cái thông tin 1 triệu đô turnover á, cộng với lại 5 nhân viên của công ty á, thì nó sẽ thuộc về cho các công ty muốn bảo lãnh một accountant. Bạn có thể nêu chi tiết hơn là công ty của bạn, vị trí của bạn là gì để anh Michael có thể advise là công ty đó cần phải có gì mới có thể bảo lãnh được bạn ha. Nhưng mà mình sẽ có 3 yếu tố, đó là mình phải chứng tỏ được là công ty hiện đang hoạt động, thứ nhì là công ty có khả năng chi trả cho bạn, và thứ ba là công ty thật sự đang cần người có cái năng lực giống như bạn để phục vụ cho công ty. Yeah. So there isn't I guess generally there isn't like a tick box answer that it needs to meet a certain revenue or have a certain number of employees for the general occupation. So as I mentioned before, an accountant does have a specific turnover range and required number of employees, but in the general occupations, you don't. There isn't anything set. Thank you for clarifying. Anh Michael vừa mới share là các công ty thì sẽ, nếu như mà muốn sponsor cho ai đó thì lúc nào họ cũng phải thực hiện nhiều cái thủ tục để chia sẻ là công ty của mình thật sự đang cần những người có cái năng lực giống như vậy. Để có thể tuyển được, để có thể được duyệt cái việc sponsor đó. So we have one more question from Miss Christie. She asked how much the turnover for a carpentry business to sponsor a carpenter. So we have many students who study carpentry as well. So can you share? So there isn't a minimum requirement, but we need to show that the company can afford to pay $70,000 for this position. So, you know, at the lowest end, you'd really want to have a turnover of, say, 200,000 to 300,000 would be the absolute minimum, in my opinion. Christy ơi, công ty đó sẽ cần phải có ít nhất là 200,000 đến 300,000 turnover hàng năm ha, và cần phải có thể afford được cái việc là trả 70,000 đô một năm cho một người thợ mộc carpenter. We have one more questions from Huỳnh Vũ. He asked how many people that a company can sponsor if they got the sponsorship rights. Yeah. So there isn't a limit, but it needs to make sense to the size of the company. So and that will
that will be, I guess, dictated by the revenue that the company has. So, for instance, if they have a $300,000 revenue, they probably won't be able to sponsor 10 people. They'll probably only be able to sponsor 1 or 2 at the most. Yeah, I got what you mean. Quỳnh ơi, anh Michael có trả lời đó là nó sẽ phụ thuộc vào cái quy mô của công ty á, hoặc là cái turnover rate của công ty á. Tại vì nếu như một công ty quá nhỏ, ví dụ như là chỉ 200-300 ngàn đô một năm thì khó có thể mà sponsor cho 10 người, đúng không? Bởi vì mỗi người sẽ có mức lương khoảng 70 ngàn thì mình nghĩ là bạn cũng có thể suy luận được. We have one more question from Nguyễn Trung. He has been holding the visa 482 for 2 years, nearly 2 years now. And the minimum salary of 70,000 per year will be applied for him or not? No. Okay. And he can apply for the PR after the 1st of July of this year? No. So that will be at the end of So that rule comes into effect at the end of this year. Trung ơi, cái việc mà bạn đã giữ visa 482 gần 2 năm rồi thì luật 70.000 đô không có áp dụng cho bạn ha. Và cái luật này nó sẽ áp dụng vào cuối năm nay ha. Cho nên nếu như mà bạn nộp xin PR về Việt Nam á, thì nó không ảnh hưởng gì cả. We have one question from Trần Châu. She asked if she has the 485 visa and applied for 186. Is that possible, or she has to go through the 482? Yep. So as I mentioned earlier, if for the 186 direct entry, if she has 3 years worth of work experience and a skills assessment and IELTS of 6.0, then it may be possible for her to apply straight for the 186. Thanks for your answer. Trần Châu ơi, anh Michael có trả lời á, là bạn có thể apply được 186 direct nếu như mà bạn có skill assessment ha, thẩm định tay nghề, có 3 năm kinh nghiệm tại doanh nghiệp mà bạn làm, cũng như là có IELTS 6.0, thì đó là cái dòng 186 direct grant trực tiếp ha. We have one more question from Minh Anh about labor agreement stream. Does the company sign a labor contract, the new labor contract, so they can sponsor 186 for the employee when they already have 2 years working at their company? So it will be possible with specific labor agreements to apply for PR after 2 years. After 2 years working on the 482. Có thể được nha Minh Anh. Câu trả lời của anh Michael là có thể sẽ được sử dụng cái hợp đồng đó để apply 186 luôn. We have one question from Hoài Duy. So the income from overtime will be counted to $70,000 or not? So only if it's fixed overtime, but not if it's variable. So what that means is that if for instance you have a employment contract and you have a certain amount of overtime fixed per week, so that it can be calculated on a yearly scale, then yes, it can be included. If the overtime is not fixed, then it won't be able to be counted. Thank you for your answer. Hoài Duy ơi, câu trả lời của anh Michael đó là cái thu nhập từ overtime đó, nếu như mà nó đã được fix trong cái labor agreement, trong cái hợp đồng lao động luôn á, thì có thể sẽ được tính. Còn nếu như mà nó không có được ghi rõ trong cái hợp đồng lao động thì sẽ không có được tính nha, không có được tính vào $70,000 đó của bạn đâu.
So for visa 494, the sponsor needs to pay like $70,000 per year for the employee as well? No, so the 494 works slightly different in terms of that the regional certifying body will help approve a specific wage. So no, it's not based on that 70K increase. Thank you. Louis ơi, câu trả lời của anh Michael đó là visa 494 á, thì sẽ không phải tính cái 70.000 đô đó nha. Okay, so we have some more questions. For example, as I understand from your previous sharing, the law of $70,000 per year will not be applied for the one who already obtained the 482 visa earlier, right? Yep, that's correct. It will only be applied from the end of this year. Yeah. So no, not from the end of the year. After the 1st of July, for new nominations are lodged after the 1st of July of this year. Yes, thank you. Nó sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay nha, nếu như mà bạn được nominate. Cho nên là hiện tại nếu như mà bây giờ các bạn nào mà có khả năng mà được apply được cái 482 á, thì có thể liên hệ với team IEMC để mình tiến hành nhanh, để mình tránh cái việc đó là cái mức lương nó sẽ bị tăng lên 70.000 ha. We have one question from Christian. Can you validate the experience working by ABN? Because it does not state the hours or the mode of work, like full-time or part-time. Sorry, I don't understand that question. So he asked about if people can validate the experience, the working experience by ABN. So the ABN is the business number. No, so that's not going to just declare work experience. Yeah. Thank you. So Christian, we cannot use the ABN to validate the experience working. So let me have a look at some of our audience questions. So they Lavender, she asked if the 482 have the age limit. Yeah, so the 482 doesn't have an age limit, but then the 186 to PR does, so that you need to be under 45. Thank you. Lavender ơi, 482 á, thì sẽ không có giới hạn về độ tuổi nha. Nhưng mà visa 186 có nghĩa là visa PR, sau cái visa TR 482 á, thì nó sẽ có giới hạn độ tuổi là 45 tuổi. Cho nên đằng nào á, thì mình cũng phải có 482 ở trước đó vài năm để mà có thể đủ điều kiện để apply 486, 186 trước khi mà mình 45 tuổi. Okay. Yep, and so if anyone has any other further questions, they can obviously contact us in our office, and then we can give them a more detailed answer further on. Sure. Thank you. So các bạn ơi, hiện tại á, là chúng ta có thể nói là còn khá là nhiều câu hỏi, nhưng mà do cái thời lượng livestream của mình á, tới đây là cũng là gần hết rồi, cho nên là team IEMC xin phép là sẽ liên hệ với các bạn đã đặt câu hỏi thông qua cái buổi livestream ngày hôm nay qua tin nhắn ở trên Facebook ha. Đối với các bạn vẫn còn đang băn khoăn về việc là mình có nên đi theo visa diện chủ bảo lãnh hay không, mình có phù hợp với ngành nghề nào hay không, thì chúng ta có thể liên hệ với team IEMC luôn để có thể được định hướng nghề nghiệp phù hợp với cái sở thích cũng như là với cái năng lực của mình, và để bắt đầu cái hành trình này càng sớm càng tốt, bởi vì những cái chính sách thì nó sẽ có khả năng thay đổi và chúng ta không thể nói trước được là khi chúng ta học xong nó sẽ chuyển biến
như thế nào cả. Cho nên á là tốt nhất thì vẫn là nên chuẩn bị càng sớm càng tốt, để khi mà mọi thứ thay đổi á, thì chúng ta vẫn có thời gian để mà điều chỉnh những cái tiêu chí của bản thân, và mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều để dành thời gian tham dự cái buổi livestream ngày hôm nay. Team IEMC sẽ liên hệ lại các bạn qua Facebook đối với những câu hỏi chưa được trả lời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you, Michael, for joining us today. So we still have a lot of questions, and I will get back to you tomorrow so that we can support our customers further. Definitely. So yeah, hope I helped as many people as we can. But yeah, like come contact us at the office, and we'll be able to sort you out in the future. Thank you so much, Michael. Thank you, everyone. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, và chào tạm biệt.